So welcome everyone. My name is Sharon. I am a health promotion specialist with the City of Hamilton Vaccine Confidence Team, and we're here today to discuss COVID-19 vaccines, questions and answers that were pre-submitted by Wesley and some of their clientele. And we have a variety of guests joining us today. We have Dr. Mike West, who's a family physician who will be answering all of the vaccine questions today. We have Lena, who works with Wesley in Newcomer Volunteer and Community Outreach. We have Idel, who's here as a Somali interpreter. We have Yumna, who's one of the City of Hamilton's vaccine ambassadors, and she will be asking the questions today. As well, at the end, she can answer any questions about vaccine booking. Okay. So take it away, Yumna. kusoo dhawaada maanta meeshan waxaan iskugu kulanay inaan ka wada hadalno COVID-19 iyo talaalka. waxaan soo diyaarinay sharaxaad aan ku sharxayno su'aal iyo jawaabo oo ay soo gudbiyeen Wesley. maanta Dr. Mike nala jooga ay dhahday marka hadda ayaan u gudagalaynaa. All right, so let's start our question to Dr. Mike West today. Our first question will be, how do COVID-19 vaccine work? And can it change my DNA? Dr. Mike. Okay. Thank you. And welcome to everyone who's joining in today. I'll try to keep it as simple and brief as possible. The coronavirus has a number of proteins on the surface called spike proteins, and it gives the appearance of a crown. That's why the coronavirus is called coronavirus or crown virus. Do you want me to stop, Idel, or do you want me to keep going? I think, yeah, I'll interpret from here. So Asha ugu horeyso waxa waaye COVID-19 talaalka COVID-19 sidee u shaqeeyaa, sideena u bedeli karaa DNA-gayga. Marka wuxuu dhahay COVID-19 waxa ay proteinyo oo isku xiran oo sida crownka oo madax crownka madaxa la saarto iskugu xiran yahay oo uu eg yahay. The vaccine uses messenger RNA to deliver a message or a recipe to the body to produce these spike proteins. talaalka wuxuu gudbiyaa protein oo u gudbiyaa jirka siday u dhalaan spike protein wax la dhahayo. The body reads the recipe from the messenger RNA, start producing these spike proteins, and the body responds by producing antibodies or fighting cells against these proteins. jirka marka wuxuu arkaya recipe-gaas loo soo gudbiyay kabacdi recipe-gaas markuu uu soo gudbiyo uu akhriyo wuxuu markaas difaac buu dhalayaa difaac oo loo yaqaan antibodies. Okay. And then once the body has made the spike proteins and the body responds with producing these antibodies against the spike protein, the recipe card gets destroyed by the body. The messenger RNA is destroyed afterwards. kabacdi jirka marka loo soo gudbiyay difaacaas oo ka difaacay messenger RNA-ga loo soo gudbiyay waxyaalihii loo soo gudbiyay messenger RNA-gaas meeshaas buu ku dhamaanayaa uu dhahay meeshaas ku dhimanayaa. So after the vaccine, your body now will recognize the spike protein. So if you are exposed to COVID-19, your body will be ready to fight off the virus and prevent you from getting sick. marka hadda jirkaada wuxuu haystaa difaacaas oo ka difaacayo spike proteinka oo ka difaacayo kabacdi wuxuu dhahay markuu kugu dhaco cudurka COVID-19 jirkaada diyaar wuxuu u yahay inuu kaaga difaaco difaacaas uu haysto kaaga difaacaya. And finally, two key points. One, there is no live coronavirus in the vaccine. So you cannot get COVID from the vaccine. wuxuu dhahay laba wax oo muhiima waxa ugu horeeyo COVID-19 wax oo
oo toos lagugu duraayo oo ka heli kartid COVID-19 talaalkaas kuma jiro. And second, the messenger RNA cannot change your body's DNA. So it's very safe and does not change your genetics. Marka wuxuu dhahay messenger RNA-ga asagana jirkaada wax uu ka bedelayo ma jiro, genetics-ka qofku leeyahayna wuxuu ka bedeli karo ma jiro. Okay. Are we done for this question? I think so. Is Okay. that good, Sharon? All right, right. so let's move to the next questions. Are the COVID-19 vaccines safe? Are they effective? Okay. The COVID vaccines available in Canada have been approved by Health Canada in a very thorough and rigorous process. So yes, they are very safe and effective. su-aasha waxaa waaye COVID-19 talaalkiisa ma safe baa waxtarkiisana waxtar mu leeyahay. Jawaabta wuxuu dhahay waa lasoo xulay, Health Canada ayaa soo xushay, marka haa waa safe waana waxtar wuuna leeyahay. There are a number of vaccines available. Most common right now are the Pfizer and Moderna, and they are both equally effective at reducing serious illness, hospitalization, and death from COVID-19. Talaalo badan oo noocyo badanaa jiro. Labada nooc oo hadda caan ka ah Canada waa Pfizer midka loo yaqaano iyo Moderna. Labadaasna wuxuu kaaga difaacayaa inuu cudurka aad difaac inuu cudurka si xun oo qofka isbitaal ula dhigo mise aad ugu xanuunsado mise ku dhinto kaa difaacaya. The vaccines were developed quickly because of the technology to produce these messenger RNA vaccines, and a lot of government red tape was eliminated to ensure that they could produce these as quickly as possible. Talaalkan si dhaqsiya loo soo saaray, waxaa sababta oo dhaqsidaas lagu soo saaray waa technology-ga la haysto oo waxaa meesha laga saaray waxyaalaha dowladaha oo hore la marsiin jiray, maadaama technology-ga la haysto saas daraadeed ayuu dhaqso ugu soo baxay. And I'm just going to add one thing now, if that's okay. Because we've had a lot of questions about mixing vaccines, and is it safe to get Pfizer for your first dose and Moderna for your second? I was going to ask that at the end. Okay, good. Got it anyways. Yeah, so basically right now, the vaccine that's available in the clinic depends on the supply. So we are giving out mRNA vaccine for first dose, which means Pfizer or Moderna, and they are safe to mix. Su-aasha mar walbana soo gaarto waxay tahay dhahday labada vaccine laisku dari karo ma laisku dari karaa haddaa qaadatay Pfizer midda hore midda labaad ma u qaadan kartaa Moderna. Marka waxay tiri mRNA talaalka haduu yahay waxay tiri waa safe, labadaba waa isku dari kartaa haddaa mid qaadatay midda hore midda labaad midka kale waa u qaadan kartaa, marka wax dhib uu ka imaanaya ma jirto. Just question to Dr. Mike before I go on for the presentation. Yes. About the mixing. As a vaccine investor, I get a lot of questions. Is it safe? Do I get more coverage if I get one Pfizer's and one Moderna? Is it better, or get Pfizer's for both? Which one will be better off to have more coverage? So people think that if they mix, they get Pfizer's coverage and Moderna's coverage, and that will be best for them. So technically, as a doctor, would that be the answer? Yeah. So there is some evidence showing that if you start with one and switch to the other, you might have a slightly more enhanced response. But still, any public health official and scientist and doctor is saying, get whichever vaccine you can get fastest to get that second dose in your arm to get you fully vaccinated to protect your family and your community.
su-aasha waxay ahayd dad badan ayaa waxay dhaheen hadaa midda ugu horeyso oo Pfizer ka dhigano aan qaadano midda labaad aan ka dhigano talaalka kale wax zaa'ida waxtarkeeda inuu noqdo aa laga yaabaa taas maxaa ka jiro wuxuu dhahay hadda ani ahaan labada waa la sheegay uu dhahay hadaa qaadatay mid oo midka kale ku dartid oo nooca kale inuu xogaa waxtarteeda ka badan yahay laakiin waxaan dhihi lahaa daktar walban dhihi lahaa inuu qofka talaalka la siiyo oo loo bandhigo inuu qofka qaato talaalkaas maadaama uu waxtarkeeda uu wada fiican yahay. What are the potential side effects of the vaccine? su-aasha waxaa waaye maxaa ka imaan karo talaalkaas hadaa qaadatid oo effective ka imaan karo. The most common side effects usually occur within the first day or two of the vaccine and includes pain in the arm, maybe a headache, and maybe some fever or chills. And there might be some redness or a local reaction in the arm. They're self-limiting and they usually go away. waxaa ka imaan karo qofka isku arki karaa qacanta meesha talaalka laga duray inuu qofka qacanta xanuuno madax xanuun inuu qofka ku dhaco inuu xoogaa qofka dareemo xoogaa yar oo xanuun ah laakiin wuxuu dhahay taas waa un maalin labaad maalin saddexaad qofka uu ka dhamaanayaa wax oo asaga u baahan ma ahan ina maxaa daktar loo aado asaga uu ku ekaana meesha ku ekaanaya. Okay, for next questions, should I get a vaccine if I have already have a COVID-19 before? Adele? Yeah, su-aasha waxaa weeye talaalka ma qaadan karaa haduu cudurka COVID-19 igu soo dhacay awal. Yeah, we're recommending that anyone over the age of 12 should get a vaccine, even if you've been infected. We don't know how long you are protected when you get it by infection, but we know from the vaccine, the protection is likely longer. As well, the vaccine will protect better against the variants. So that's why, yes, even if you've had an illness due to COVID, we still recommend full vaccination. waxaan kula talin lahaa dadka oo cudurka ku dhacay qof walba oo 12 jirka weyn inuu qaato talaalka waxaan ognahay qofka cudurka ku dhacay ma naqaan uu dhahay intay qofkaas xanuunkaas hadhowti maxaa lahay waxtarkeeda uu ka dhamaanayo waxaan ognahay in waxtarka oo talaalka uu dheer yahay marka saas daraadeed ayaan u dhihinaa qof walba oo qaadan karo talaalka inuu qaato. Do you know how soon after I've had COVID-19 and is it safe for me to get the vaccine? Do I need 2 negative results before I can get it? ilaan qofka markuu qabo cudurka ku dhaco ilaani intee uu sugayaa inuu qaato talaalka mana u baahan yahay inuu haysto result oo sheegayo qofkan inuu COVID-19 ka negative hadda ka yahay ma labo inuu haystaa. You don't need to test negative to get the vaccine. What we are recommending is once you feel well enough, and if your isolation period is over, then you're well enough to get the vaccine. uma baahnid inaad haysatid negative oo sheegayo COVID-19 inaad negative ka tahay qofka waxaan kula talinaynaa haduu kasoo fiicnaaday oo dareemayo inuu fiicnaaday oo waqtigii lagu talagalay inuu ku jiro karantiinka ka dhamaaday inuu qaadan karo talaalkaas. Our next question is, can vaccine cause infertility or miscarriage? Is it safe for pregnant women? Adele? su-aasha kale waxaa waaye talaalkan ma keeni karaa dadka dhalmada inuu xagga dhalmada wax dhib ka keeno mise cunuga ilmaha kasoo rido qofka uur kalena u yahay safe ah. There is no evidence or science right now that shows that the vaccines cause infertility or increased risk of miscarriage. hadda cadeyna ma jiraan oo sheegayso inuu keenayo
talaalkan dhalmada xaggeeda wax dhibaato ka imaanayo mise ilmaha kasoo ridaayo. Our next question, why should I get a COVID-19 vaccine? That's the first part. And why should I get my child age 12 and older vaccinated? Adele? su-aasha waxaa weeye maxaa sababtee u baahanay inaan u qaato talaalkan COVID-19 maxaa sababteena cunugayga oo 12 jir iyo ka weyn aan u baahan yahay inuu talaalkaas u qaato. Okay, so get the COVID vaccine to protect yourself, but also your family and your community. If you're vaccinated, then you are much less likely to spread the infection to people around you who may be more likely to become ill and quite sick with the COVID-19. talaalkan waxaa u qaadanaysaa inaad dadka iyo adigana ka ammaan gashiin cudurkan dadka oo xanuunsan oo talaalka qaadan karin inay ka ammaan galaan naftiina ka ammaan gasha u qaadanaysiin iyo communityga ku nooshihiin. We can't know who is going to get very sick with a COVID-19 infection. Some people do well, some people get ill, and some go on to have long haul or long-term COVID symptoms. So that's why it's important that everyone get the vaccine to reduce their risk and the risk of others. ma ogaan karno qofka oo COVID-19 kaadu ku dhaco sida qofka ku noqonayo qofka aad ugu sii xanuunsanaanayo qofka oo caadi oo aad ugu xanuunsanaaneen dad oo ku dhaceen oo hadhowtina ilaan dhibaatooyinka COVID-19 cudurka saameynta weli ku yeelanayo marka ma kala ogaan karno saas daraadeed ayaan dad qof walba ugula talinayn inuu talaalkaas qaato. I think it's now open for questions. If anybody have a question to Dr. Mike, we can ask and Dr. Mike can answer for you. I'm going to ask one follow-up question on side effects while we're on the topic. Can you explain a little bit myocarditis and pericarditis? Yeah. And people may have started to hear those terms recently. Thank you. Yep. su-aasha waxaa waaye wax ma noga sheegi kartaa myocarditis oo xagga wadnaha oo maxaa lahay iyo pericarditis wax ma noga sheegi kartaa. So myocarditis is inflammation of the heart muscle, and pericarditis is inflammation of the fluid or tissue around the heart. Myocarditis waxa weeyaan waa bararka oo xagga oo muscle-ka mise oo ku yaalo. Pericarditis waxa waaye xagga waxa waaye biyaha oo infection oo qaaday xanuun. These usually cause symptoms of chest pain or pain that's worse with deep breathing. It's usually mild, and most often it's a self-limited condition in younger adults, males more than females. Xoogaan qofka neefta ayuu dhibaato uga keeni karaa waxaana lagu arkaa dhalinyarada oo dumarka oo dhalinyarada ah iyo nimanka dhalinyarada ah waa lagu arkaa wax dhibaatana ma keenayo asagaa meeshiisa asagaa iska dhamaanayo. We are seeing a higher incidence of these two conditions with the mRNA vaccines, and we're watching it closely. But right now there's been over millions of doses administered, and no country yet has stopped offering this vaccine. We're still watching closely, and the benefits of the vaccine still outweigh any risk of either of these two self-limited conditions. wuxuu dhahay aad baan loo fiirinayaa uu dhahay waxyaalahan hadda soo baxeen waxyaalahan la soo arkayo waana dabagalaa lagu jiraa waana si fiicana loo fiirinayaa laakiin lama joojinayo maadaama oo faa'iidadiisa ay ka badan tahay waxyaalaha dhibaatada uu keeni karo. Any other questions from the audience? Just being mindful of time here.
Just want to check in and see if anyone else would like to ask Dr. West a question. qof kale oo su'aal weydiinayo ma jira dhakhtarka weydiinayo maadaama waqtiga hadda soo dhammaanayo. I have a question. Why did most of the people get sick for the second dose, and some people don't even feel it and are okay with everything? Like myself, I took both and I didn't feel anything. And all my children, they got sick when they got the second one. su-aasha waxa weeye maxaa sababtee maxaa keenayo qof inuu ku jirado talaalka labaad qofna ku jiran maxaa keenayo maadaama aniga kuma jiran ilmahaygana waa ku xanuunsadeen talaalka labaad. I can reassure you that whether you have reactions or not, everyone has the same response to the vaccine, develops the same immunity. So if you had no side effects, this is good. It doesn't mean it didn't work. It did work for you. And if other people did have some side effects, well, that's unpleasant for them. But again, it doesn't mean the vaccine wasn't working. It's variable. Some people have no side effects, some get quite ill. I'm just grateful that you were able to be well enough to look after your kids. Thank you. qof aduu ku xanuunsado mise aduusa ku xanuunsan taas wuxuu dhahay waa qof walba waa isku miduu dhahay difaac uu ka helayo talaalkaas isku wada mid waaye qof baa ku xanuunsanaanayo qofna kuma xanuunsanaanayo taas ma muujinayso qof inuu difaac fiican ka helayo qofna ka heleen waxa uun muujinaysaa inuu qof ku xanuunsaday taasna waa qofka u daran tahay laakiin wax oo zaa'ida oo qofka kale uu ka duwan yahay ma jiro marka qof walba difaac oo isku wada midab ay ka helaan. Great, thank you. And probably time for one more question if there's anyone else in the audience with anything left to ask. kale oo su'aal waqti wahaynaa haduu qof kale haysto su'aal. One last question from me, Dr. Mike. Some people say that when you get the vaccine, you will be able to pass it on as a COVID-19 to other people. So don't get around the people that get the vaccine fresh. With that, right? su-aasha waxa weeye qofka talaalka helay dadka kale inaysa uusala joogin maadaama qofkaas cudurka uu sii gudbin karo qofka kale taas maxaa ka jira? No, that's not quite right. The vaccine does not contain live virus. So even if someone gets the vaccine and they feels unwell from it, it's not because they have COVID. So it's safe to be around someone who has had the COVID vaccine and you are not at risk of getting COVID from them. taas run ma ahan qofka helay talaalkaas ma ahan talaalkii inuu cudurkii live lagu duray waa keliya difaac maxaa lahaye qofka hadaa talaalkaas lagu soo duray dhib ma lahan qofka dadka kale wuu ag joogi karaa maadaama cudurkii live lagu qofkaas haynin. Thank you. So I just wanted to share one new piece of information for those who are interested in booking their first dose of vaccine. All of the city's mass vaccination clinics, as well as the mobile pop-up clinics, are walk-in basis for first dose. So anyone can go and walk in to get their first dose when they're ready. qof walba oo u baahan talaalka ugu horeeyo wuu aadi karaa meelaha talaalada oo lagu qabanayo asagoo balan haysan wuu aadi karaa oo iska aadi karaa wuuna ka heli karaa talaalka. And I'll just clarify, anyone 12 and older. qof walba oo 12 jir ka weyn ayaan ka wadaa. Thank you. So we want to thank Dr. West today for joining us and answering the questions, as well as Wesley for partnering with us to share this information in Somali to the Somali community in Hamilton.
Thank you, Dr. waxaan Mike. Thank you for inviting waxaan me. u mahad Happy to help celinaynaa out. Dr. Mike iyo waxaan u mahad celinaynaa Wesley oo aan meeshan aan u gudbinayna informationkan dadka Soomaalida marka waa ku mahadsantihiin. And we recognize that vaccination is a personal choice, and we hope that you gathered enough information to help you make an informed choice about whether getting vaccinated is right for you and your family. waxaan ognahay qof walba oo talaalkaas inuu qofka go'aanka asaga leeyahay, laakiin waxaan rajaynaynaa maanta informationka qofka uu ka heli lahaa talaaladan inuu ka helay hadduu go'aanka qaadanayo asaga iyo familkiisana maanta uu ka faa'iidaystay informationkan. And finally, if you are looking for more information, you can visit the City of Hamilton's website that's posted on the screen, hamilton.ca/COVID vaccines. And there are a variety of frequently asked questions and answers there, as well as booking information, or sorry, appointment information. faahfaahin dheeraad hadaa u baahan tihiin ciwaankan meesha ku qoran oo hamilton.ca/COVID vaccines ayaad aadi kartiin oo ka heli kartiin faahfaahin dheeraada iyo qofka u baahan balamo sida u dhigan lahayd waa ka heli kartaa. So thank you, everyone, and we will share the link so that it can be further shared with the community. Waa ku mahadsantihiin waan idinsoo gudbinayaa linkiyaasha. Thank you. It was a good information session and we liked it. Thank you very much. Thank you.